Проверяем парус австралийский Pacific. I'm testing Pacific sail for Trident kayak. בודקים מפרש של חברת פציפיק אוסטרלי לקייק טריידנט 3. עקרונית לא רע. אנחנו כאשר ישירות ברוח יכולים להגיע למהירות עד 5 קמ"ש. По ветру можем прийти до 5 км в час. With the wind we can get near 5 km per hour. אנחנו יכולים לשלוט בקייק ברצועה מסוימת. В определенным сектором можно рулить каяком. Получаем скорость между 5 и 3 км"ש. אפשר להגיע מ-5 עד 3 קמ"ש. לא רע, not bad. Good too.